É, e vamos continuar e eu espero que... Vamos entrar aqui no bordel, né? Espero que não esteja barulho de ventilador, gente, que tá muito A calor. weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no Oi? decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Não, eu quero o Gale de roupinha de couro. Feio que você esteja completamente errada. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. Eu acho que meus olhos estão It's de... Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Um cadáver de um assassinato recente jaz na pensão. Trata-se de uma anã. Será que é a Fiona? Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Uma mulher morreu e você tá preocupada com dinheiro? Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Você com certeza me dará uma recompensa por essa informação? I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Ir embora. I don't think this kind of establishment is quite to his taste. Deixa eu ver o que eu completei aqui. Galerinha do bem e galerinha do mal também, né? Todos os tipos de galera. Deixa eu ver aqui. Ajude o espírito do amuleto. Encontre a Fiona bibliotecária. Concluímos. Encontre as cartas desaparecidas. Também concluímos. E ainda temos muitas coisas para concluir. Deixa eu falar com a Corrila. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again, even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Quem é você de verdade? Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Deixa eu falar com o pessoal, né? You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Else, darling, another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Assistindo em silêncio. What'd you say, doll?
Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Ela tá extorquindo o dinheiro dele. Extorquindo não, né? Tipo, tá elogiando ele e ele... E daí ele bebe. Tá gravando? Tá gravando. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Sua cauda gloriosa consegue fazer tropeçar um servo desavisado com a graça de uma imperatriz. Oh, you flatterer. But you are, of course, correct. My tale is quite the marvel. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. O que aquela dupla suspeita ali tá cochichando? Não sei nem que dupla. Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Será que quero saber quem está atrás dessas lindas cortinas? The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. O que você acha da clientela como um todo? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Quem que deve ser? Ou é o Gortacho ou é alguém que a gente ainda não conhece. Ou seja, todas as opções. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. Essa daqui parece aquela What can Hoots apresentadora. do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Me mostro, pelo visto, essa nova receita é forte. Vou provar. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Vou arriscar e tomar esse goró. Damn! The gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot.
Qual é a história desse lugar? Caress, caress. The mamsel's brainchild. Wet your tongue, soak your skin, scratch your itch. Get the attention you want and avoid the attention you don't. Aposto que uma bartender nesse lugar deve ouvir todo tipo de história. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. Porra, eu seria mó fofoqueiro. You poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Elmira there looks about ready to burst. Gostaria de ver o que mais você tem aí. Have a look. Ao usar esse amuleto, ganha por turno enquanto estiver embriagado. Além disso, aumenta a sua duração. Ai, eu quero isso. All set, are ya? Deixa eu ver se o Goró da Ruth se tem alguma coisa de especial. É, Ruth, pelo visto você me transformou numa ovelha. Sorry. Be more careful. Happy. O que tá me fazendo dar a volta, meu pai? É, vamos esperar, né? Passar minha polimorfia. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Só vim atrás de uma... Receio que sim, descobri novas evidências. Ela me pediu para encontrar o verdadeiro sonho de Logan, vendo que você não vai se dar o trabalho. Vou botar receio que sim, descobri novas evidências, detetive. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Encontrei outro corpo nas redondezas da pensão. Eu falei com os dois cadáveres. Eles foram mortos por um anão vestido de vermelho. That doesn't make sense. Why would this dwarf kill Father Logan? I need something more than vague allegations. I want something compelling. Hard, tangible evidence, and nothing less. O assassinato do padre Lorgan é parte de um plano maior, uma trama de Baal. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Não é uma teoria, eu tenho provas. O documento contém informações que ligam os assassinatos ao levante balita. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Então eu virei o detetive.
Ela vai subir, eu também vou. Let's see what this does. I mean, to try. Don't be such a prude. Well, people is just nervous, but don't worry. Everyone is correct. Eu tenho duas mãos e eu tenho uma ferramenta para abrir, então eu vou abrir. Subtle steps. Chave dos cômodos das Carícia de chá. Caris, quer dizer, né? Char não. Coração aqui. Este passe dá acesso ao portador e seu grupo ao salão de audiência da Rocha do Graco para a cerimônia de elevação de Lord Gortash a Arquiduque de Baldur's Gate. Gortash has been crowned Archduke. Maybe we should get to Worm's Rock and crash that party. Que isso, gente? Tell me, am I beautiful? Gente, eu acho que eu interrompi a água. Beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Calim. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. Você não está em segurança, saia daqui agora. Understand? What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this man? Meu Deus, onde foi que eu me meti? In agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh Meu rupturing. Deus! Ela morreu? Suddenly, silence. What's happening? Ela se transformou. Eu vou surtar e vou atacar novamente. Come on, can't stay idle. E aí vai ser a vez da Vicky. May the gods take you first. Sorte do reino remoto. Gente, o dano. Gente, o dano que eu dei. Vou falar com a viúva. I'd heard tales of mind flayers, talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Gente, ela é maluca. Ah, então é isso. E aí? Ai, meu Deus. Tem que dar um F5, né?
I'd heard tales of, but no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like Essa coisa podia silver. ter te matado e você ir refletindo sobre a beleza dela. How could I help it? I don't regret its death. But I marvel that such a work of art could ever live. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. A criatura te deixou com tesão, né? Olha as falas. Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. Gente, eu amei esse But jogo. perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Não tenho interesse em sexo, mas agradeço. Not sex. Something far more intoxicating. Rapture. Close your eyes and listen. Fechar os olhos e ouvir, ó. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Reverência, satisfação, poder, riqueza. Satisfação. You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Gente, que menina delirante. Ela tá delirando. Aqui é uma varanda. Eu não precisava abrir, não. Eu abri porque eu sou fofoqueiro. Será que eu posso ver o que tem aqui dentro? Pelo visto, agora eu posso mexer em tudo. Tá. Aqui eu já peguei o que eu queria pegar, né? Vamos pro próximo quarto. Biblioteca do Elmister. Não é isso que o Gale queria? Deixa eu fechar aqui. Yoshimo está disposto. Ler. Uma novela sensacionalista e revisionista com uma sinopse. Nesta história alternativa com uma aventura sexual, o ilustre Yoshimo não trai a prole de Baal. Na verdade, ele faz quase tudo que a prole de Baal pede, com entusiasmo. Regra da sala de leitura. Quem for pego deleitando-se em alto prazer na biblioteca será amarrado à estante de livros acorrentados. Todo bruxo pego examinando a coleção especial, sem permissão expressa, será ordenado a ler em voz alta para toda a biblioteca a passagem de qual estava desfrutando. Todo aquele que quebrar o silêncio na biblioteca será prontamente amordaçado. A Quacra Sune. Um guia sobre sexualidade, erotismo e realização emocional, diagramas detalhados em cada página. Em sua jornada para o posicionamento sensual, trate cada encontro apaixonado como uma dança. Seus movimentos devem fluir de um para o outro, como um rio atravessando as montanhas.
Por exemplo, é possível que seja desconfortável para você e seu parceiro ou parceiros passarem imediatamente da dobra de bugbear para o sufoco de umbra eterna. Em vez disso, depois de posições cansativas, são encorajadas posições mais tranquilas, como enfiando a crama ou plano transitório. Gente, que isso? É também importante tratar os cuidados pós-encontro do seu parceiro como etapa final desta dança. Receitas de óleos perfumados para músculos exaustos, chás para dor de garganta e dicas de massagem podem ser encontradas nos próximos capítulos. É, gay, eu vou te fazer massagem. Combatente do amor. Este esplêndido conto erótico é publicado no verso. Um paladino de Suni é convocada pela deusa em uma missão. Deitar-se com alguém de cada cidade da Costa de Espada para provar sua devoção ao amor. Gente. Caixinha de música. Conjunto de gargantilha de couro de correias. Opa, eu acho que isso aqui vai ser legal, hein? Deixa eu ver como é que é. Não, prefiro a que eu já tinha. Uma noite de Nazkel. Depois de meses preso nas minas de Nazkel, o conjurador Chan não consegue mais suportar sua solidão e decide se divertir com a única companhia que tem, sua lâmina cintiente da espada da lua. Eita. Aquele que fugiu de Tai, vamos ver. Um conto de inimigos que lentamente se tornam amantes sobre o amargurado arquimago de Tai e seu inimigo, um berserk musculoso e de coração puro. Diário de Fiona. Ele está piorando, os sussurros e os tremores noturnos do sangue. Eu sei que ele está escondendo algo. E os outros na pensão também sabem. Notei como olham para ele e como olham para mim. Então, com medo dele, eu não posso culpá-los. Eu também estou. É tapando do filho dela. História de Mágica, volume 1, As Origens de Mystra. Para conhecer Mystra, a deusa da magia, precisamos primeiro falar sobre suas encarnações anteriores, começando por Mistral. Disse que a Dama dos Mistérios passou a existir durante o conflito entre as deusas Shara e Selûne. Em seus esforços para sobrepujar uma a outra, as gêmeas da escuridão e da luz forjaram, sem perceber, uma parte de si em um novo ser feito de pura magia, Mistral. Como a personificação da magia, Mistral tinha um controle inigualável da grama, o tecido por meio a qual a magia pode ser canalizada e domada, pois este era uma extensão de si mesma. Para ela, a magia era tão natural quanto respirar ou curvar os dedos seria para qualquer outro ser. Em menos 399 CV, Mistral deu lugar a Mystra, quando aquela teve seus poderes roubados por Carthus, um senhor de Netheril e talvez o mago mais poderoso e ambicioso que já existiu. Ainda assim, Mistral negou a ele seu prêmio roubado, sacrificando-se para que, por um momento, a crama cedesse e toda a magia cessasse. O delírio de Carthus causou a destruição de Netheril e o fim das suas ambições. A crama, porém, não ficaria abandonada por muito tempo. Em instantes, a deusa da magia renasceu como Mystra. E é isso, né? Toalha. Coleira de cão. Já olhei tudo aqui, né? Bem, eu acho. Sei lá o que eu acho. Eu só acho esquisito ter uma escada aqui. Mas deve ter algum motivo que eu ainda não entendi. Mas por enquanto ainda não tem nada aqui demais.
Ah, quem tá aqui, né? You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. Eu matei o seu inimigo, quero uma One recompensa. thing before we begin, though. Vai me deixar bonita? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Não sinto nada. O que você fez? I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Então fala abertamente, me conta por que me trouxe aqui. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. Gostou, Rafael? But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. O prisma astral? In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Por que eu iria querer libertar ele? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Eita. Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. É só graças ao Imperador que eu ainda não morri. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain.
if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Certo, conte-me como faço para libertar Orfeus. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. É muito conveniente que você tenha exatamente o que eu preciso. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. Diz logo o que você quer. I want the crown that dominates the Elder Brain. Não vou te dar. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Seria loucura dar um artefato tão poderoso a um demônio. Better to have it in my hands and far from your precious world than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. O que exatamente é a coroa? Power. Ancient and full of wonder. E é meu. Vai ser minha, quer dizer. Ai, vai falar que o diálogo bugou. Oh, meu Deus. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. A ideia de você governar todos os 9 infernos não me enche de alegria. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Por que você ainda não conseguiu pegar a coroa? It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited,
ever watching for more than 1,000 years for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Deve realmente incomodar você que alguns mortais tenham conseguido roubar a coroa e você não. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Olha, narradora. Você... Prefiro destruir a coroa do que correr o risco de ver ela caindo em mãos erradas novamente. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. Eu não acredito em você. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Vou controlar a coroa assim que tiver as pedras de Netheril. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Tudo bem, eu morro com prazer, mas não te dou coroa. Nada feito, Rafael, vou embora. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Deixa eu ver. Obtém a pedra. Descobrimos que o Tachi está na fortaleza da rocha. E detetive Valéria. A guerreira Guitiane. Rafael nos informou que ele tá... Falei com o Diabo Rafael, mas ele disse que ele busca um legendário artefato anterior. A coroa de caça. Será que essa é a coroa usada? Falar com Gale. I knew any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carsus forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Porque uma loja de magia parece uma excelente ideia. The only kind I have? Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery sects are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems.
Rafael, eu quero entrar na tua casa. Eu gostaria de roubar tuas coisas, na verdade. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Foi o Rafael. Foi o Rafael. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Eu vou falar a verdade, ele me ofereceu um arcodo. Ele me ofereceu um acordo. How very gumptious of him. What were the terms of this deal? Ele me ofereceu os meios para libertar o Feudo em troca da coroa no topo do cérebro. Tell me, you turned him down. Eu recusei. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. É, mas tu também se põe no teu lugar, viu? Porque sou eu que mando, viu, ô, meu querido? Esta é uma fantasia heróica em verso contada em primeira pessoa por um poeta corajoso que desafia um diabo, claramente baseado em Rafael, em um concurso de poesia improvisado para recuperar a alma de seu amor. O dístico a seguir foi circulado em tinta vermelha. Se o poema fugir da métrica, o diabo diz: você vai perder sua alma e ser infeliz. Ha! Vou derrotar você e isso é um fato. Sem essa de surgem as garras do gato. Eu tô catando tudo. Este caderno contém súplicas, notas e cartas de mortais para Rafael implorando por dádivas, ajuda e assistência. As anotações na margem indicam favoritas do diabo como este exemplo. Essa aqui diz que tirar os irmãos do caminho e assumir o controle total dos negócios da família para que sua falecida mãe seja devidamente honrada com toda a eficiência e lucratividade. Quanta hipocrisia, chega a ser admirável. Não ganho nada se tornar essa alma retorcida. Ajudá-la seria um ato de pura indulgência. Mas se não é para eu ser indulgente comigo mesmo, para que trabalhar? Plano de invasão de Baldur's Gate. Um mapa. Daqui a gente já viu lá horrores. Tá, agora eu vou descer. Deixa eu ver o que tem aqui por baixo. Eu vou descer por aqui. Ai, que bonitinho! Um quarto baseado em Umbra Eterna. Nossa, mas aí até o descanso longo. Isso aqui que ela me deu esse buff. Ai, que bonitinho. Esse quarto aqui é muito bonitinho. Gostei dele.